So signal flow graph. As far as signal flow graphs are concerned, this is regarded as simplified version of block diagram. Okay. So this was introduced by Mason, and it is almost the simplified representation of linear systems that are modeled. So we'll apply this signal flow graph to that block diagram. Okay, I am a little bit confused with that problem. I myself, I have done hundreds of problem, but I got stuck there. Okay, let me apply the signal flow graph there. After looking into what is signal flow graph and what are the terms under this signal flow graph that we need to know, and the Mason's formula, right? After doing that, let me try that problem, right? It is a graphical technique that deals with relation between the variable of a system described in the form of set of linear algebraic equation. Okay, so ஒரு சிஸ்டம்ல உள்ள வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த வேரியபிள்ஸை வந்து செட் ஆஃப் லீனியர் ஆல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல கொண்டு வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபோட purpose, right? So what are the basic terms used in signal flow graph? You should know what is source. Source is nothing but the input node. So only outgoing branches will be there. Sink is the output node, only incoming branches will be there. So that is the difference. So a path is the collection of a continuous succession of branches. When you traverse in one direction, ஒரு directionல நீங்க traverse பண்ணும்போது ஒரு continuous succession of branches தான் pathன்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஒரு எப்போ ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க இன்புட் நோட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அவுட்புட் நோட்ல டிராவர்ஸ், ஒரு நோடை வந்து ஒரு வாட்டி தான் டிராவர்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தாதான் அது ஃபார்வர்ட் பாத். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ லூப்? A loop is a path that originates and terminates on the same side. Okay, if you are starting from this node and go somewhere else and then come back to the same node. Okay, and along which no other node is encountered more than once. So இந்த பாத்லையும் கூட இந்த லூப்லையும் கூட ஒரு நோடு ஒரு வாட்டி தான் ட்ராவல்ஸ் ஆயிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தட் இஸ் லூப். ஓகே, இப்போ for every branch there will be a gain. Okay, when you multiply the gains encountered in traversing a path, then it is called the path gain. Okay, now coming on to the forward path gain. இப்போ forward pathல உள்ள அந்த path gains ப்ராடக்ட் பண்ணா you will get forward path gain. அதே மாதிரி loop gain is something similar to the path gain where you will multiply the gains in the loop branches to get the loop gain. Non-touching loops. Two parts of signal flow graphs are non-touching if they do not share a common node. If there is no any common node, then it is called non-touching.